Hello and welcome to Study with Sudhir, your digital classroom. This is the one-stop destination for you if you want to learn about the English syllabus for the Telangana Intermediate, both first year and second year. And today we are going to be looking at a poem called The Magical Earth by Gulzar, which is part of the second year syllabus. I'm T.S. Sudhir. నా పేరు ఉమా సుధీర్. మనము ఈ ఛానల్లో స్టడీ విత్ సుధీర్లో తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్కి ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అన్నీ చూస్తాము. దానిలో క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఆన్సర్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అన్నీ దీనిలో చెప్తాము. ఇవాళ మనం చేయబోయేది ఒక పోయం అనమాట. ద మ్యాజికల్ ఎర్త్ గుల్జార్ అన్న వ్యక్తి ద్వారా రాయబడింది. గుల్జార్ అన్నది ఎవరు అంటే, మీకు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బాలీవుడ్లో ఒక యాక్ట్రెస్ ఉంటారు కదా రాఖీ అని, వాళ్ళ హస్బెండ్ అనమాట. ఆయన చాలా ఫేమస్ ఒక పోయెటు, లిరిసిస్టు. ఆయనది యాక్చువల్లీ అది పెన్ నేమ్ అంటే ఏంటంటే మనం రాసేటప్పుడు వాడే ఒక కలము పేరు అంటారు, దాన్ని పెన్ నేమ్ అంటారు. ఆయన రియల్ నేమ్ యాక్చువల్లీ సంపూరన్ సింగ్ కాల్రా, కానీ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, దాన్ని KARLA అని రాశారు. యాక్చువల్లీ ఇది KALRA అని వస్తుంది అనమాట. ఈయన జీలం డిస్ట్రిక్ట్ బ్రిటిష్ ఇండియా టైంలో పుట్టారనమాట. ఎందుకంటే 1934లో పుట్టారు. అప్పటి నుంచి ఆయన చాలా పోయమ్స్ అవి రాశారు. ఆయనకి 20 ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్, సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు, దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు, మళ్ళీ పద్మభూషణ్ కూడా వచ్చిందనమాట. దీనిలో ఆయన గ్రీన్ పోయమ్స్ని చాలా రాశారు. అంటే గ్రీన్ పోయమ్స్ అంటే ఎన్వైరన్మెంట్, ప్రకృతి, దాని గురించి ఉన్న పోయమ్స్. ఆయన దాని గురించి చాలా బ్యూటిఫుల్గా రాశారని అనాలి. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఎర్త్ గురించి, దానిలో పుట్టే పూలు, మళ్ళీ పండ్లు, దాని గురించి మాట్లాడారు. This one was written originally in Hindi and was translated into English by Pawan Kumar Verma, who has been a retired diplomat. Also, he is also an author of several books. Of course, he is also a politician. He was associated with the Janata Dal United Party of Bihar till very recently. So, in that sense, a man who wears several hats. So, originally in Hindi, translated into English. Gulzar, of course, has also directed several movies. His daughter is also now a director of much repute, Meghna Gulzar, whose recent movies like Razi and Talwar and Chapat you would have seen. So, in that sense, coming from an acclaimed film associated family, but this particular poem by Gulzar talks about the beauty of the earth, and it's a poem which actually makes you feel very happy about what the earth actually gives to mankind in general. అంటే ఒక విధంగా सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ అని అనుకోవాలి. ये वाला जो पोएम है उसको ट्रांसलेट किया गया, ये हिंदी में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया है पवन कुमार वर्मा ने, जो एक माने जाने पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, बाद में पॉलिटिशियन भी बने, और उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है. और इसका जो एक तरह का जो फ्लो है, वो एक क्या, ये सवाल बार बार इस पोएम में यही आता है कि क्या ये अर्थ, डज द अर्थ नो टू डू मैजिक, कि क्या एक तरह से भूमि जादूगर है, that is the Prithvi, that is the kind of question that has been raised time and again. So listen to the Telugu, a bit of Hindi explanation of this, but also whenever we are kind of explaining it in English, my request and advice to you would be to note down those words and phrases which you can use in your answers in the examination, so that they actually lend weight to your examination, to your paper. Basically, you will be asked two types of questions, one to annotate and one to explain as to a question, which we will deal with in the later part of the story video lesson. So stay with the video lesson right till the end. Do not kind of try to skip portions, because आपको हर एक वाक्य समझना जरूरी है, और इसका लार्जर थीम्स भी हम इसको समझाएंगे. अगर पोएम की बात करें, you must understand that this is a larger poem about celebrating nature, and it is asking in a very almost childlike tone, with wonderment, about how nature is producing something so beautiful, and how is it producing such beautiful flowers, such beautiful fruits, all of them having different kind of taste. And the poet, almost in a very childlike manner, says, I dug and saw whether there is color hidden inside, whether there is sugar kept inside. These are the ideas and themes that you must understand to say that it's a poem celebrating nature, and it is part of the green poems that Gulzar has written. Yeah, so it's a very childlike in its entire approach and narrative. So we start with the poem. There is something indeed in the earth of my garden. Is this earth magical? So he's asking this question right at the beginning. The earth knows how to do magic. If I sow a guava seed, it gives me guavas. If I put a jamun kernel, it gives me jamuns. అంటే
నా భూమిలో అంటే మా గార్డెన్ ఎర్త్ ఆఫ్ మై గార్డెన్ అంటున్నారు. అంటే మన తోటలో ఉన్న భూమికి మ్యాజిక్ వచ్చేమో అన్నదే ఫస్ట్ నుంచి. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇండీడ్. ఫస్ట్ ఆయన క్వశ్చన్ అడగట్లేదు. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇండీడ్ మ్యాజికల్, అంటే దానిలో ఏదో మ్యాజిక్ అయితే ఉంది. నా తోటలో ఉన్న ఆ భూమికి ఆ మట్టికి ఏదో మ్యాజిక్ అయితే ఉంది అని అంటున్నారు. సెకండ్ దానిలో దాన్ని ఇస్ దిస్ ఎర్త్ మ్యాజికల్ అని ఒక క్వశ్చన్ లాగా అడుగుతున్నారు. థర్డ్ లైన్ అండి, ద ఎర్త్ నోస్ హౌ టు డూ మ్యాజిక్. దానికి తెలుసు, అసలు భూమికి తెలుసు మ్యాజిక్ ఎట్లా చేయాలన్నది తెలుసు. He's asking a question, he's also answering it, he's also affirming something. ఫస్ట్ 3 lines ఆఫ్ దిస్ పోయం ఏం చెప్తున్నాయంటే, ఫస్ట్ ఏమో దర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇండీడ్ మ్యాజికల్ అంటున్నారు. తర్వాత ఇస్ దిస్ ఎర్త్ మ్యాజికల్. థర్డ్ లైన్ ద ఎర్త్ నోస్ హౌ టు డూ మ్యాజిక్. దాని తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారనమాట. ఎట్లా నేను అంటున్నాను, ఎందుకు నేను అంటున్నాను ఎర్త్లో మ్యాజిక్ ఉంది అన్నది. అంటే నేను గ్వావా అంటే జామకాయ ఉంటుంది కదా, దాన్ని సీడ్లు నేను వేస్తే నాకు గ్వావాస్ దొరికిపోతున్నాయి. చిన్న సీడ్లు ఇంతే ఉంటాయి కదా, దానికి ఎట్లా గ్వావా నాకు పండ్లు ఎట్లా దొరికిపోతున్నాయి. ఇఫ్ ఐ పుట్ ఏ జామూన్ కర్నల్, కర్నల్ అంటే ఏంటంటే సీడ్ ఉంటుంది కదా, సీడ్లో బయట హార్డ్ పోర్షన్ తీసేస్తే లోపల ఏంటి సాఫ్ట్గా ఏముంటుందో దాన్ని కర్నల్ అంటారు. జామూన్లో చాలా హార్డ్గా ఉండదు కాబట్టి ఆ సీడ్నే కర్నల్ అని ఇక్కడ వాడుతున్నారనమాట. జామూన్ అంటే ఏంటి అంటే జామూన్ పండ్లు అంటాం కదా, వైలెట్ కలర్లో ఉంటాయి, నేరేడు పండ్లు అంటాము, చాలా హెల్త్కి కూడా బెనిఫిట్ ఉంటుంది, దాని గురించి అంటున్నారు. దాన్ని నేను వేస్తే జామూన్లు దొరుకుతున్నాయి. அடுத்தது ఏంటి, బిటర్ గార్డ్ ఫర్ ఎ బిటర్ గార్డ్, ఎ లెమన్ ఫర్ ఎ లెమన్. Nimbu. If I ask for a flower, it gives me pink flowers. Whatever color I give to it, it returns that to me. Has it hidden all these colors in this soil below? I dug a lot, but I found nothing. So he's almost like, you see the whole tone and tenor of the poem is as though he's conversing with you, कि आपसे वे बातचीत कर रहे हैं कवि इसमें, कि you know मैंने ये किया तो मेरे को ये मिला, मैंने ये बीज डाला तो मेरे को ये फल मिला. इस तरह के रंग बिरंगे फूल. इफ आई आस्क फॉर अ फ्लावर, इट गिव्स मी पिंक फ्लावर. सो एक अचंबे के साथ विद a sense of astonishment and surprise, pleasant surprise, Gulzar is actually telling this to you, narrating this to you with a lot of amazement. సో ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ గురించి చెప్పారు కదా, గ్వావా వేస్తే గ్వావా వచ్చింది, జామూన్ వేస్తే జామూన్ వచ్చింది, జామూన్ కర్నల్ వేస్తే జామూన్ వచ్చింది. ఎందుకు వాడారంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ సీడ్ అనేది వచ్చింది, సెకండ్ టైం అదే వర్డ్ వాడదలుచుకోకుండా కర్నల్ అన్నది వాడారనమాట. బిటర్ గార్డ్ ఫర్ బిటర్ గార్డ్, అది ఇప్పుడు వెజిటబుల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. లెమన్ అంటే నింబు కదా, అది కూడా నింబుకి నింబు వస్తుంది. అట్లాగే పూలు కావాలి అంటే పింక్ ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి, అంటే ఏ కలర్ అయినా వస్తుంది. ఇక్కడ ఆయన వాడింది పింక్ కలర్ అనమాట. వాట్ ఎవర్ కలర్ ఐ గివ్ టు ఇట్, ఇట్ గివ్స్ బ్యాక్ టు మీ. నేను ఏం రంగు వేసినా వాపస్ వస్తుంది. అంటే యాక్చువల్లీ సీడ్స్ ఏం రంగులు ఉండవు, కానీ ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే అట్లా ఒక పొయిటిక్ విధంగా ఆయన అది అంటున్నారనమాట. హ్యాస్ ఇట్ హిడెన్ ఆల్ దీస్ కలర్స్ ఇన్ ది సాయిల్ బిలో, అంటే రంగులన్నీ ఏంటి భూమి కింద అట్లా దాచిపెట్టుకున్నదా అనుకొని ఆయన ఏమంటారు, ఐ డగ్ అ లాట్, అంటే తవ్వి చూశాను నేను, కానీ ఏం కనపడలేదు కదా, అక్కడేం రంగులు కనపడలేదు కదా. దాంతోపాటే మనం ఈ 2 లైన్స్ కూడా చేసుకోవాలి. ద ఎర్త్ నోస్ హౌ టు డూ మ్యాజిక్, ద ఎర్త్ నోస్ హౌ టు డూ మ్యాజిక్. మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేసి ఒక్కొక్క వెజిటబుల్ది మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. గ్వావా గురించి చెప్పారు, జామూన్ గురించి చెప్పారు, బిటగార్డ్ గురించి చెప్పారు, లెమన్ గురించి చెప్పారు. ఫ్లవర్స్లో నేను ఫ్లవర్ రంగు అడిగితే పింక్ ఫ్లవర్స్ అనేది చెప్పారు. So basically the tone and tenor, as I said, is to ask a question, answer, and then at the end of it affirming it very clearly that the earth knows how to do magic, and in order to emphasize that, he has repeated the line again. So that is something which you need to keep in mind. It's essentially for emphasis as a poetic device. Now next stage anamata, idi magic etla chesidani cheppesi next. It shows so many tricks when it balances these long coconut trees on its fingers. It does not even let them fall. You know the coconut trees, the way they are, आपने नारियल का पेड़ देखा होगा तो वो लंबे होते हैं और एक तरह से झुकते हैं, लेकिन फिर भी गिरते नहीं हैं. ऐसा लगता है कि वो गिर जाएंगे लेकिन गिरते नहीं हैं. तो उनका कहना है कि एक तरह से भूमि ने, धरती ने उसको एक तरह से बैलेंस किया हुआ है, पृथ्वी ने उसको बैलेंस किया हुआ है अपने उंगलियों के ऊपर. So it's almost like, you know, he's actually creating this kind of a scenery out here. The wind does its best, but the earth does not let them fumble. हालांकि काफी हवा का झोंका होता है, there are strong winds, but nevertheless the earth ensures that the coconut trees do not fall down. ఇక్కడ ద ఎర్త్ నోస్ హౌ టు డూ మ్యాజిక్ అంటున్నారు కదా, అంటే మెజిషియన్ ఏం చేస్తారు, చాలా ట్రిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అందుకని ఈ ఒక లైన్ కూడా వాడారనమాట. ఇట్ షో సో మెనీ ట్రిక్స్, చాలా ట్రిక్స్ చూపిస్తుందట. ఎట్లా ట్రిక్స్ అంటే ఇప్పుడు కొబ్బరి చెట్టు ఉంటుంది కదా, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, అవి
ఫింగర్స్లో ఇట్లా బ్యాలెన్స్ చేసినట్టు ఉంటుందట. ఎందుకంటే ఎంత గాలి పడినా దాన్ని ఇట్లా ఇట్లా ఊపుతూ ఉంటాయి, కానీ ఈ భూమి అన్నది దాన్ని చేతిలో పట్టుకొని దాన్ని పడనివ్వకుండా, మెజిషియన్స్ ఇట్లా ఇట్లా చేస్తారు కదా, బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ అట్లా చేస్తారు కదా, అట్లాగే ఈ భూమి కూడా ఒక మెజిషియన్ అని చెప్పడానికి కోసం ఇది ఒక ట్రిక్. ఫస్ట్ ఏం చేసింది, కలర్స్ వేరే వేరే తెచ్చింది, పూలు తెచ్చింది, అవన్నీ చెప్పేసి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఈ కొబ్బరి చెట్లను కూడా పడనివ్వకుండా బ్యాలెన్స్ చేస్తోంది అని చెప్తున్నారనమాట. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఇంకోటి ఏంటి, అన్నిటినీ దాచేసుకుంటుంది అని చెప్తారు ఇప్పుడు. A sharbat or milk or water, anything may fall. It absorbs them all. How much water does it drink? It gulps down whatever you give, be it from a jug or a bucket. Amazingly, its stomach never fills. I have heard that it can hide a river inside. The earth knows how to do magic. So now it's talking about the absorption of water from whatever vessel the water falls, it gets absorbed by this earth. So it says that, how much of water can it actually gulp down, because it gulps down anything and everything you give, and it's still its stomach, the stomach of the earth. So it's almost like personification. There is a device called personification which many poets use. तो यहाँ पर भी कवि ने एक तरह से एक मानव की तरह इस पूरी धरती को, पृथ्वी को का रूपांतर किया है, कि इस तरह इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक ही इज ह्यूमनाइजिंग द अर्थ एज दो द अर्थ हैज अ स्टमक, that whatever you give it still manages to take everything, and it almost looks like it can hide an entire river inside, a river of water. అంటే దీనిలో సెకండ్ ఎలిమెంట్స్లో ఏంటంటే ఎలాంటి ట్రిక్స్ ఈ మెజిషియన్ చేస్తుంది అంటే, భూమి ఒక మ్యాజిక్ తెలిసిన భూమి ఎలాంటి ట్రిక్స్ చేస్తుంది. కొబ్బరి చెట్టు గురించి చెప్పేసి దాని తర్వాత ఏమంటున్నారు, దానిలో ఏం పోసినా అసలు అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది. దీనిలో దానికి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా దానికి ఒక నేచర్ ఇచ్చారనమాట. ఏంటి అంటే, నీళ్లు తాగి తాగి మనకి ఫుల్ అయిపోయింది అంటాం కదా, అట్లా కాకుండా దీనిలో మీరు ఒక మగ్గులో ఒక జగ్గులో కానివ్వండి, ఒక బకెట్లో కానివ్వండి, ఎన్ని నీళ్లు పోసినా అసలు నిండట్లేదు, అన్నీ అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటోంది అని అంటున్నారనమాట. ఇట్స్ స్టమక్ నెవర్ ఫిల్స్. పొట్ట ఉంటుందా భూమికి? దీనిలో ఆయన ఒక పోయేటిది ఒక కల్పన అనమాట. దీనిలో ఐ హ్యావ్ హర్డ్ దట్ ఇట్ కెన్ హైడ్ ఎ రివర్, లోపల ఒక నది ఉంది, ఫుల్ నది కూడా ఉంటుందట. అంటే ఐ హ్యావ్ హర్డ్, నేను విన్నాను ఇట్లా భూమి లోపల పొట్ట లోపల ఒక రివర్ ఉందట అని అనేసి మళ్ళీ ద ఎర్త్ నోస్ హౌ టు డూ మ్యాజిక్ అని అంటున్నారు. So it's also, again I come back to it, it's a childlike fascination which Gulzar has tried to create out here, because only a child will actually ask these kind of questions and come up with that kind of an imagination, that it must be having a very big stomach, it must be hiding an entire river, these are all very childlike fascination. When it says sharbat, milk, water, it absorbs them all అని చెప్పేసి, హౌ మచ్ వాటర్ డస్ ఇట్ డ్రింక్, ఇట్ గల్ప్స్ డౌన్. గల్ప్స్ డౌన్ అంటే ఏంటి, మనం స్వాలో చేస్తున్నప్పుడు ఒకేసారి మింగేటప్పుడు దాన్ని గల్ప్ అంటారు. అది అర్త్కి కూడా గల్ప్స్ డౌన్ అన్నది ఒకటి వాడారనమాట. Are there sugar godowns under the earth or rocks of lime? How does this earth put sweetness into fruits? Where from does it get all this? Pomegranates, plums and mangoes, in all of them sweetness, but of different kinds. So it's listing out different fruits, but all the fruits have sweetness of different kind. A mango's sweetness is not the same as the fruit as the sweetness in a pomegranate. समझ गए ना कि जिस तरह की मिठास अनार में होती है उस तरह की मिठास आम में नहीं होती है, वो अलग अलग किस्म की मिठास है. तो ही इज वंडरिंग दैट इवन द स्वीटनेस द अर्थ इज एबल टू vary, and how does this earth actually put sweetness into fruits? So he's just wondering all about all that. థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ లో ఏమంటున్నారంటే, కింద గోదాన్లు ఉన్నాయా ఏంటి, ఇట్లా ఎక్కడి నుంచి దీనికి తీయతనం వస్తుంది, షుగర్ గోడౌన్స్ ఉన్నాయా కింద భూమి లోపల అని పోయేట్ అడుగుతున్నారనమాట. లేకపోతే ఆ రాక్స్ ఆఫ్ లైమ్, కొంచెం ఒక పులుపు కూడా ఉంటుంది కదా, అందుకనే రాక్స్ ఆఫ్ లైమ్ కూడా ఉన్నాయా అన్నది అడుగుతున్నారు. అండ్ ఈ ఫ్రూట్స్ లోపల ఈ తీయతనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అసలు, వేర్ డస్ ఇట్ ఆల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అని చెప్పేసి, పామగ్రనేట్స్ దానిమ్మ, దాని లోపల ఉన్న తీయతనము. ప్లమ్స్ అంటే రేగు పండ్లు లాగా ఉన్నవి ప్లమ్స్ అని అంటారు. దెన్ మ్యాంగోస్ అంటే అఫ్ కోర్స్ మామిడి పండు. దాని మూడిట్లో కూడా తీయతనం ఉంటుంది, కానీ వేరేగా ఉంటాయి అవన్నీ. టేస్ట్ దానిమ్మ స్వీట్నెస్ వేరేలాగా ఉంటుంది, ప్లమ్ది వేరేలాగా ఉంటుంది, మ్యాంగోది వేరేలాగా ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఎట్లా చేసింది, షుగర్ ఉందా లోపల అని ఒక వండర్మెంట్ అనమాట. మళ్ళీ and going with the same theme, he says the leaves are tasteless but the fruits are sweet. In the same plant, you see that the leaves don't have any taste, but the fruits are sweet. So how is the earth able to make the distinction that one part of the tree should be sweet, the other part should be tasteless? The musambi is sweet, but the lemon is sour. Okay, undoubtedly it knows magic. So now there's no doubt in his mind. Without a doubt, he's very sure it knows magic.
Otherwise, why is the bamboo tasteless and the sugarcane sweet? Because both of them are tall and thin kind of thing. How does it distinguish that the bamboo will not have any taste, and bamboo is used for making furniture etc., whereas sugarcane, गन्ना जो होता है उसमें मिठास होती है, उससे चीनी का उत्पादन होता है, तो that is sweet. So how is it able to make distinction? So he is sure that the earth definitely knows how to create magic. ద లీవ్స్ ఆర్ టేస్ట్లెస్ అంటే దానికి ఒక టేస్ట్ లేదు, లీవ్స్లో తీయతనం ఉండదు కదా, అందుకని అంటున్నారు ద లీవ్స్ టేస్ట్లెస్ బట్ ద ఫ్రూట్స్ ఆర్ స్వీట్. ద మోసంబీ స్వీట్, లెమన్స్ ఆర్, రెండు కూడా మనము సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అంటాము. మోసంబీ కానివ్వండి లేకపోతే లెమన్ కానివ్వండి. మోసంబీ అంటే గ్రీన్ కలర్లో ఆరెంజ్ లాగా ఉంటుంది, మోసంబీ అంటాం కదా దానికి తీయతనం ఉంటుంది. కానీ నిమ్మకాయకి ఎట్లా ఉంటుంది, పులుపుగా ఉంటుంది. అది ఎట్లా తెలుసు దీనికి, దీనిలో తీయతనం వేయాలి దానిలో పులుపు వేయాలని? అన్డౌటెడ్లీ, అంటే ఇప్పుడు నాకు డౌటే లేదు అసలు, దానికి భూమికి అసలు ఇట్ అంటున్నారు, ఇప్పుడు ఎర్త్ అనట్లేదు, ఇట్ నోస్ మ్యాజిక్ అంటున్నారు. అదర్వైజ్ వైస్ ద బ్యాంబూ టేస్ట్లెస్ అండ్ ద షుగర్ కేన్ స్వీట్. బ్యాంబూ షుగర్ కేన్ ఎందుకు తీసుకున్నారంటే రెండు కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయి కాబట్టి. షుగర్ కేన్ అంటే అఫ్కోర్స్ చెరుకు, బ్యాంబూ అంటే వెదురు. దానికి వెదురులో తీయతనం ఉండదు, బ్యాంబూలో తీయతనం ఉండదు, కానీ షుగర్ కేన్లో బాగా తీయతనం ఉంటుంది. దాని నుంచే మనం షుగర్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాం కదా, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ దాని నుంచే చేస్తాం అనమాట. సో దీనిలో లేదు, దీనిలో ఉంది, కాబట్టి డౌటే లేదు ఈ ఎర్త్కి అసలు మ్యాజిక్ వచ్చు అన్నది. ఒక వండర్మెంట్ తోటి, ఒక అస్టానిష్మెంట్ తోటి రాయబడిన పోయము. నేచర్ గురించి ఒక అడ్మిరేషన్, దెర్ ఇస్ వన్ సెన్స్ ఆఫ్ అడ్మిరేషన్ అబౌట్ నేచర్. దట్స్ వాట్ దిస్ ఎంటైర్ పోయం we can, if you have to talk about the gist of the poem, we say it's a tribute to nature. It talks in great admiring and glowing terms about what the nature can do. It's a celebration of nature. It's a celebration of nature, and it's a different tricks that nature can do. The trick is a very playful word there that they are using, that it can do a lot of tricks. So that's the kind of elements that they are talking about that nature has. So when you talk about annotation, what I said at the beginning of the video lesson, that you will be asked two kinds of question. One is to do with annotation, the other is a straight question. In annotation, you need to give introduction about the poet, in this case Gulzar, context, we'll be placing it in the context of the poem, what is this poem all about, and then comes a bulky portion where you will be asked to explain that particular line, and finally you give a critical analysis of that particular line. So here lines like, there is something magical indeed in the earth of my garden, or lines like, why is the bamboo tasteless and the sugarcane sweet? So whatever you say while you explain this particular line, you also need to explain the entire poem, which is why it's important for you to understand every line of the poem like we have done. Look through this, listen to this video lesson again, so that every line is clear, so that you can write a comprehensive and a quality answer. సో వైల్ యూ మేక్ ఎ జనరల్ ఒకటి మీరు చేసుకొని పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఒక స్టాంజా లాగా ఒకటి పెట్టుకున్నారనుకోండి, అన్నిటికీ అది వాడవచ్చు. ఏంటి అంటే మ్యాజికల్గా ఉంది, దెర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, ద పోయమ్ హెస్ బీన్ రిటన్ విత్ హ్యూజ్ అడ్మిరేషన్ ఇన్ గ్లోయింగ్ టర్మ్స్ and with a lot of wonderment about what all the earth can do and how much of blessing it is giving us in return. That you just give a seed and it is able to give you fruits back in return. And you put another seed, you get flowers in return. So it's making the earth a very, very beautiful place. It's a very giving earth. Annadi vastundi dini. Yeah. So that is as far as the annotation is concerned. The other will be when the questions are asked. For instance, the earth knows how to do magic. Support the statement with examples from the poem, which is why I said you need to know. Uma was telling you about the different examples that you will need to remember in order to quote from the poem, because that is what will make your answer look that much better. The examiner will be impressed. సో ఆ ఒక్క లైన్ వచ్చినా మీరు ద ఎర్త్ నోస్ హౌ టు డూ మ్యాజిక్, సపోర్ట్ ద స్టేట్మెంట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ ద పోయమ్ అంటే దానిలో కూడా మీరు కాంటెక్స్ట్ ఇస్తే బాగానే ఉంటుంది. ఏమనాలి అంటే దిస్ పోయమ్ హ్యాస్ బీన్ రిటన్ బై గుల్జార్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ద మ్యాజికల్ ఎర్త్ అండ్ ఇట్స్ రిటన్ బై గుల్జార్ అండ్ ఇట్స్ అ ట్రిబ్యూట్ టు మదర్ ఎర్త్ అండ్ స్పీక్స్ ఇన్ గ్రేట్ గ్లోయింగ్ టర్మ్స్ అబౌట్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫైనైట్ పాసిబిలిటీస్ దట్ ద ఎర్త్ ఆఫర్స్, దట్ ఇట్ డస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ అండ్ దెన్ యూ గివ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. ఏంటి, ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ చెప్పాం కదా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, గువావా అన్నాము, జామూన్ అన్నాము, మళ్ళీ ఫ్లవర్స్ అన్నాము, మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్సైడ్ అండ్ yet not be filled at all. And then we are also saying that it is able to balance the coconut tree on its hand and not allow it to fall. And then it is also giving different kinds of sugars to different kinds of fruits,
pomegranate, plum, and mango. These examples if you take, and then also end it with that last example that he gave, saying that the bamboo is not sweet whereas the sugarcane is sweet, even though both are looking very similar in physical appearance. So this is the kind of So example. the more examples you give, that much better your answer will sound, because that will show a familiarity कि आपको कविता पूरी तरह से मालूम है, उसमें जितने भी उदाहरण गुलजार साहब ने दिए हैं उसका आप उल्लेख कीजिए, तो कि आपके उत्तर में उतना वजन रहेगा, उसका वजन ज्यादा रहेगा, उसे आपको मार्क भी पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे. So that is as far as this particular poem, The Magical Earth, one of the best poems in your second year syllabus. It's a very nicely written poem, Beautiful poem, which makes you feel very happy at the end of the day. Okay, so I hope there are no issues with the understanding of the poem. Any problem, please write in the comment section. Also, like and share it with your classmates and friends, so that more and more students of Telangana Intermediate, there are as many as 5 lakh students who are going to give the exam in 2020. In fact, 5 lakh students almost every year. So spread the word, share the link with as many of your classmates and friends, so that more and more students can actually benefit from this line by line explanation of the poem and all the poems and chapters in the Telangana Intermediate syllabus. అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ పోయం, చాలా సింపుల్ పోయం కూడా, కానీ మీరు కేర్ఫుల్గా ఈ వీడియో వాచ్ చేశారనుకోండి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుకొస్తాయి, దానిలో మనం వాడిన పదాలు కూడా మీకు గుర్తుకొస్తాయి. అది మీరు సింపుల్గా రాసేయచ్చు, ఈజీగా ఇది అటెంప్ట్ చేసే ఒక పోయం అని అనుకోవచ్చు. ఇండియన్ అంటే యూనివర్సల్ కాంటెక్స్ట్ ఉంది, ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ కూడా లేదు. కానీ దీనిలో వాట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఇస్ దట్ చాలా మటుకు ఇంగ్లీష్ పోయం అయినా కూడా, ఎందుకంటే హిందీ నుంచి రాసి ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కదా, అందుకనే మనకి మోసంబి, జామూన్ అవన్నీ అలాగే ఇండియన్ పదాలే వాడేశారు అక్కడ, దాన్ని అట్లాగే వదిలేశారు. ఎందుకంటే ఇట్ హస్ బీన్ ఒరిజినలీ రిటన్ ఇన్ హిందీ అండ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అండ్ దట్ ఈస్ యాడింగ్ టు ది ఫ్లేవర్, ఇండియన్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ దిస్ very beautiful poem. Absolutely. So thank you very much for watching. As I said, any doubts, write in the comment section. Subscribe to Study with Sudhir. Thank you very much for watching. Thank you and best wishes to you.